Welcome to Retro Time Retro Interviews on Let's Talk with Elena. Get ready to rewind the clock and dive into unforgettable conversations with Armenia's top journalists, politicians, experts, and more. It's all about the stories, the moments, and the people who shaped unforgettable chapters of Armenian life. So grab your favorite drink, get comfy, and let's bring the past to life together. Tune in on Wednesdays at 9 p.m. in Los Angeles on 95.5 FM HD3. Don't miss it. You talked about inequality of economic, and you mentioned in many interviews about the relationship between stresses and psychological items. Do you think that capitalism is harmful? I think capitalism has to change. How? I think there has to be small income differences. I don't think there are other ways of allocating resources. We depend on the market to some extent, but we must have some social controls on it, which I think can be done democratically by making workplaces more democratic, by having employee representatives on company boards, not just a token one, but a good proportion of members of the board of big companies should be employees. I think it'd be a good thing if some of them were consumers. Increasingly, the power of multinationals, often too powerful for national governments to deal with, and the damage they do to populations. I mean, we recently had the scandal with Volkswagen, which kills tens of thousands of people, that additional pollution. There are quite good calculations of the damage it does. And there's a book by a man called Nicholas Freudenberg called Legal but Lethal, where he shows the extent to which major corporations are the main source of the main damages to public health. The food processing industry, the gun lobby, alcohol, a number of other major groups of companies. And we have to find ways of making them more socially responsible. It's very But easy. we can't do without the market to some extent. So we have to use I think, as money. I say, extending democracy into these companies, which many European countries do. For example, Switzerland? I was thinking actually of Germany, which if a company has 500 employees, it starts to have employee representatives on the board. When it gets to 2,000 employees, half the members of the remuneration committee deciding on pay have to be employee representatives. They're people, trustful people. Presumably elected. And we can never ensure that there's no trust. That there is no corruption. Corruption is related to inequality. It's more common in more unequal countries because money becomes more important in those countries. It's how I show you I'm more important, by having all the right things, Status becomes more important. That's why it's in those very, unequal in countries. fact, in reality, it's very difficult to realize, to carry out all this, to make a more democratic country, because the interests are more important. Do you see realistic to realize? Because it's very when easy we wrote to our talk. When we wrote our book, nobody talked about inequality. It was published in 2009, and the response was beyond our wildest expectations. But the same with Piketty's book, Capitalism and Effects on Inequality, both showing a huge rise in interest in inequality after the financial crash. Now, as I say, even our new Conservative Prime Minister, Theresa May, has said she will introduce legislation for employee representatives on company boards, and she will take other action to reduce inequality. That is from a Conservative Prime Minister in a very Conservative government.
So you say positive. And it's absolutely central to the various different contenders for the leadership of the Labour Party. Both competing for being the person who will do most about inequality. So by campaigning, by using the media, you can exert pressure on politicians. That's what democracy is about. Very shortly, if we compare the UK with Switzerland and with Germany, which country is more democratic? De facto, not the euro. Well, I think Switzerland's referendums are quite extraordinary. They have better safeguards than we did on our referendums. I think it was quite wrong that we get out of the EU with such a small majority in favour of that. I think for such a big change it should have needed a bigger majority. Also need very good media if you're going to have genuine democracy. It has to be independent media, and democracy can only function if the population is well informed. First of all, elite must inform people. Well, it's in some ways more fundamental than that. The government statistical agencies must be wholly independent of government. The government shouldn't be able to sack the director of the statistical service. It shouldn't be a privileged user of the statistics. It shouldn't be able to tell them what to do. They should be independent, publicly funded body, able to criticize what people are saying and to produce data that is trusted. But I think that it's quite wrong to have the media, so much of the media, in the hands of a few very powerful, rich individuals. In Sweden, I remember, if you start a newspaper, if you get enough subscribers to your newspaper, then the government will contribute to your funding as well. So that is a way of encouraging a more democratic media. It is possible to control as well that media. If we have more subscribers, the company or the campaign, let's say the government will... it doesn't gain control through that. It's about interest. It's an automatic transfer as a consequence of the legislation that says if you get this number of subscribers, you will get support funding. There are no ultimate answers. Democracy is the best way we have. Then socialism? Well, people call some of the Scandinavian countries socialist. To some extent, socialism is about better democracy. It's not about authoritarian governments dictating. It's not about secret police. It's not about ending freedom of expression. It's about the opposite. So people mean very different things by socialism. But more positively than democracy, because everyone gets and understands democracy differently. Yes. That's the problem. So I'm talking about a more social model. Thank you for your time. The best podcast in Armenian with famous experts in different fields.
Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծի 2014 թվականի տարեվերջին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պետական պարտքը 2013 թվականի տարեվերջին կանխատեսվող ցուցանիշի համեմատ էապես չի ավելանա եւ կկազմի մոտ 3.9 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Դա համապատասխանում է իրականությանը։ Իսկ դա կարող եք տնտեսագիտորեն մի փոքր մանրամասնել, ինչի հիման վրա է կազմվում։ Շատ հստակ է, դա ամենահեշտ գործը, որ անում են։ Ֆինանսների նախարարությունում կա հատուկ վարչություն, որ զբաղվում է պետական պարտքի կառավարմամբ եւ դեռ քաղաքականությունն ուղղակի պետք է վարվի, անհրաժեշտությունը կա թե չկա, կարևոր ավելի շատ է դա։ Որ պետք է կառավարության ծրագրերով դրա անհրաժեշտությունը ոչ է։ Ինչքանով նպատակարար արտաքին պարկ վերցնել, արդյոք այդ պարկը հետագայում սպասարկելը ծանր չի լինի եւ հաջորդ ընտրությունները իհարկե ներքին պարկն է, դա թե այդ ճանապարհներով պետք է լուծվի։ Հիմա դեռևս գերադասում եմ, որ արտաքին պարկը Հայաստանի Հանրապետության խնդիրները, պետության արժեքանոց խնդիրները կլուծվեն։ Ուրիշ դժվարություն չկա քաղաքականության տեսանկյունից, ոչ տնտեսագիտական։ Չէ, այդ տես նշելը հեշտ է, բայց իրականում դա պետք է համադրելիության արդյունքում ստացվի, որ թե համադրելությունից հետո նախընտրենք սա, թե ոչ։ Պայմանները բավարար են, թե չէ, որտեղ այդ արտաքին պարտեն տարբեր պայմաններով են ստացվում։ Մեկը բարձր տոկոս, մեկը ցածր, մեկը ժամանակը կարճ, մեկը երկար, մեկը արտոնյա։ Ինչ պայմանների մասին է խոսքը։ Դուք ընկնում եք քաղաքացիների ուսերին։ Վերջո ամեն ինչ քաղաքացիների ուսերին ունի, վերջո հարկատուները քաղաքացիներն են։ Մանակի ընթացքում պետք է դա վճարել, ոնց որ հիմա վճարվում է, ոնց որ այս տարի պետք է մոտավորապես 400 միլիոն վճարել։ Նույնիսկ բոլորի վրա։ Դրամադրված Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իր, այսպես ասեմ, անունը, իր տնտեսական ռեսուրսները, իր տնտեսական հզորությունը դա գրավված։ Կարծիք կա եւ խորը համոզմունք, որ մեր պարտքը այնքան շատ է, որ այստեղից արտագաղթում են եւ էժան աշխատաուժ էլ թե Ռուսաստանում, թե արտասահմանում դա որքանով է համապատասխանում իրականությանը։ Դա հետ կապ չունի։ Որևէ կապ չկա դրա մեջ, իսկ պարտքի մեծությունը այդքան վտանգավոր չի, տարբեր իհարկե չափանիշներ կան, որոնցից մեկը կոչվում է համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ, ասենք հիմա նույն 3 միլիարդ 939%, որը տնտեսագիտության պետության մեջ ընդունելի նորմատիվ է, բայց կա այլ նորմատիվներ, որը կապված է տնտեսության կառուցվածքի հետ, այդտեղ որոշակի խնդիրներ ունենք, որովհետև մեր սրվա արտաքին ապրանքաշրջանառությունը բացասական է -3 միլիարդ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը այդ պարտքը սպասարկելու համար նորից պետք է պարկ վերցնի կամ դրսից եկող մասնավոր տրանսֆերները, որոնք ստանում են մեծ քաղաքացիների կողմից, դրանք օգտագործել այդ ուրիշը։ Բայց ամենայնիվս այսօրվա տնտեսական զարգացվածության տրամաբանության հնարավորությունների մեջ փակելը դեռևս հնարավոր է։ Երկուս դա կնե որ ավելի ճիշտ լիներ, այդ դեպքում մենք ավելի շատ գումարներ ունենք, ոչ թե պետական պարտքի սպասարկման այլ, ասենք սոցիալական ինչ-որ ծրագրերի կամ կապիտալ ծրագրերի իրականացման։ Հանրապետությունը ի վերջո նաև քաղաքացիներ այդ թվում կարող են շատ շուտ փակել, թե առհասարակ պարտքերը չեն փակվում ոչ մի երկրում։ Փակելը արժի իհարկե փակել, բայց նորից եմ ասում, կապված է թե ինչ ռազմավարություն է իրականացում երկրում, տնտեսական զարգացման։ Եվ այդ ռազմավարության շրջանակներում դուք կարող եք հնարավորության դեպքում շատ փակել, այլևս վարկ չվերցնելու համար, բայց կարող եք էլի վարկ վերցնել, եթե դες վարկ է տալիս։ Առհասարակ լինում է մի ժամանակահատված, երբ ընդհանրապես պարտք չի լինում, թե այդպիսի բան չկա։ Կարող եք նշել որ թվականին էր։ Երկրներ կարող չունեն։ Ասենք բարեին, դες բավարարում է, ասենք Կանադայի մասին։ Ունի։ Շվեյցարիա, Գերմանիա։ Գերմանիաներ ունի։ Գերմանիայի պարտքը մոտավորապես իր համախառն ներքին արդյունքի չափը 100%։ Այն 200%։ Հունաստանին մոտավորապես 170%, Ամերիկայի Նեդերլանդներին 100%։ Լիխտենշտայնը չունի, բավարար է։ Կամ մի հատ հայտնի երկիր կա, այսինքն հիշեմ չինական կղզիներից մեկն է, որը ամբողջովին իր գումարը աշխատում է կազինոների։ Զարգացվածության հետ բոլորովին կապ չունի։ Չկա, հայտնի որպես այդպես է զարգացած, բացր կենսամակարդակ ունեցող Լիխտենշտայն 45000 մեկ համախառն ներքին արդյունք։ Կենսաթոշակային այս վերջին համակարգը որքանով է կապված արտաքին պարտքի հետ։ Ինչպիսի խնդիր է ուզում դուք ապագայում կենսաթոշակառուների կյանքի կենսամակարդակի բարելավման կամ ինչ-որ չափանիշների համապատասխան թոշակ տալու համար։ Չէ, ուրիշ խնդիր կա, ֆինանսական միջոցներ, որոնք կարող են օգտագործել տնտեսական այլ բնագավառների, այլ բնագավառների։ Շատ բարի, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն այսօրվա համար։ Let's talk with Elena Chobanyan. Lights are shining oh so bright. Oh yeah, feel the rhythm, feel the night. Oh, heartbeat
racing, can't deny. Music lifts us to the sky.